ci gaba da lessons ɗinmu da muke yi na chemistry inda muke bin JAMB syllabus. Yau za mu ci gaba da tattaunawarmu ne akan kinetic theory of matter and gas laws. Za mu yi amfani da wannan outline ɗin kamar yadda yake a JAMB syllabus wajen lesson ɗinmu gaba ɗaya, inda za mu fara yin magana akan kinetic theory of matter. Za mu duba melting, vaporization, boiling, freezing, condensation gabaki ɗayansu in terms of molecular motion and Brownian movement. Sannan kuma za mu ci gaba da discussion ɗinmu inda za mu yi magana akan gas laws, inda za mu yi magana akan Boyle's law, Charles law, Graham's law of diffusion, sai mu magana akan Dalton's law of partial pressure, mu magana akan molar volume, sai mu magana akan atomicity of gases. Daga nan sai mu dawo mu magana akan ideal gas equation, sannan kuma mu magana akan relationship between vapor density of gas and the relative molecular mass. So yanzu bara mu shiga cikin karatunmu. Kamar yadda muka gani a outline ɗin, mun ce za mu fara yin magana ne akan kinetic theory of matter. Kinetic theory of matter. Amma kafin nan ya kamata mu san menene matter. Already dama we have been battling da menene matter tuntuni haka. Mun san matter is anything that has mass and can occupy space. These are the keywords. Mass and can occupy space. Anything that has mass and occupy space. So anything that you may think of, idan ka fara tunani tun daga biro ɗinka, littafi ɗinka, waya ɗinka, komai da komai dai, koma menene is matter because it has mass. Ko me in ka ɗauki misali bironka yana da nauyi, it has mass, maybe a ce 2 grams, 2 kilograms or whatsoever. Sannan kuma it can occupy space, ma'ana idan ka aje shi a wani guri zai displacing ya rufe wannan gurin haka. So the same thing, air ita ma muna manta da air. Air also is typical example of matter because air also it has mass, sannan kuma air also occupies space. Yes, so it qualifies the definition of matter. Abin da ya kamata again mu sani shine again matter gabaki ɗaya matter inda za ka yi magana akan ta, it is made up of tiny particles. Matter is made up of tiny particles, and then waɗannan tiny particles su ne atoms, molecules da kuma ions. Su ma za mu yi magana akan su separately. So matter is anything that has mass and can occupy space. And then also we should know that matter, duk wani abu da ka sani na matter, it is made up of tiny particles, and then wannan tiny particles can either be atoms, can be molecules, or can be ions, kamar yadda muka gani a wannan slide. So okay, kinetic theory of matter ya yi suggesting waɗansu abubuwa. It states that kinetic theory of matter states that all matter is made up of tiny particles, kamar yadda muka faɗa a can slide ɗin baya. Mun ce matter is made up of tiny particles, and then waɗannan tiny particles is they can be atom, they can be molecules, atoms, they can be molecules, sannan kuma they can be ions. So matter gabaki ɗaya is made up of tiny particles which can be atom, molecules, or ion. And then waɗannan tiny particles ɗin na matter, they are in constant random motion. They are in constant motion. They are in constant motion. Mun san state of matter muna da su solid, muna da liquid, sannan kuma muna da gas. Typically muna da solid, muna da liquid, muna da gas. So gabaki ɗayansu in ka ɗauki solid, it is made up of tiny particles kamar atoms, molecules da ions. So gabaki ɗaya waɗannan tiny particles ɗin da suka yi forming na wannan matter din, be it solid, liquid ko gas, they are in constant random motion. Kamar idan solid ne kawai za a ce wannan particles din, saboda mun san solid a haɗe yake haka a guri ɗaya, so wannan particles din za mu iya cewa they are closely packed together, amma duk da haka they exist by vibratory movement haka. Unlike the liquid which the particles din su they are kamar partly apart compared to the solid. So su ma suna da movement nasu. Gases su ma particles they are widely far apart, so suna random motion sosai da sosai. So shi ma za mu gani ga explanation din sosai a gaba. Kawai for this explanation, for this slide, abin da nake so mu gane shine kawai mu rike that particles din da suke forming matter which are so atoms, molecules, or ion, they are in constant random motion. Sannan increase in temperature, in ka samu particles, let's say mu assuming nan wannan container din da muka gani nake zana haka yana containing kamar
kamar water haka a ciki. Water kuma mun san liquid ne, to sai aka yi adding din heat. Idan ana adding din heat, mun san water din is made up of tiny particles, ko kamar yadda muka faɗa tun da shi ma matter ne, maybe tiny particles of liquid din nan. So idan ana adding din heat, abin da yake cewa shine a nan gurin ana adding din temperature kenan ko heat, to wannan water din zai gaining energy, zai gaining more kinetic energy. Idan yana gaining energy, it means that wannan particles din za su dinga moving faster, za su dinga moving. Mun san normal idan ma muka sa ruwa ko a visibly ko a ido, za ka ga in ana adding din heat, za ka ga ruwan yana ƙara motsi, yana ƙara motsi, har mu ce yana tafasa, za ka ga yana gudu haka a ciki. To da abin da suke nufi kenan, increase in temperature will result the tiny particles of the water gain more energy, and as a result those particles will move faster. So abinda wannan abu yake stating kenan. Okay, kamar yadda na yi explanation vividly a slide din baya, mun ce matter is made up of three particles which are solid, liquid or gas. Three states, that is basically solid, liquid or gas, and the fundamental difference between these three state of matter is the degree of the movement of their particles. Degree of the movement of their particles shine fundamental difference, shine abin da ya raba solid, liquid da gas, kawai degree of their movement of their particles. Because mun san idan kana da, mun ce solid, liquid or gas, mun ce gabaki ɗansu they are made up of tiny particles, that is particles na su ne atoms, molecules or ion, as I keep repeat. So bambancin su shine kawai solid particles, mun ce kuma a baya a slide din bayan na ce ayi a nan gurin za ku ga gashi na biyun nan mun yi magana akan, mun ce they are in constant random motion ko. To wannan movement in between the particles of the matter shine fundamental difference between three state of matter da ake da shi. Shine particles inda suke solid, their degree of movement maybe which is less compared to that of the, okay, zan iya sashi haka, mu ce misali degree of the movement of solid is less than degree of their movement of the liquid, sannan degree of the movement of the liquid is less than degree of the movement of the gases. So mun san gases na moving faster than liquid na moving faster than solid. So haka particles ɗin suke movement. So wannan difference din shine fundamental difference between these three state of matter. Yes. So next in zamu duba waɗannan abubuwan da na faɗa: melting, freezing, condensation, vaporization, haka da sauransu. Bari mu fara daga kan melting. Basically idan muka ce melting, abin da muke nufi shine changing from liquid to gas. Change of state from liquid to gas shine melting. Change of state from liquid to gas shine melting. And then mun ce gabaki ɗaya particles in solid, liquid da gas din nan they are in constant maybe random motion, haka mai da muka faɗa a baya. So particles ɗin da suke moving, particles na solid, ko in ce solid particle vibrate about a fixed position. Particle of solid vibrate about a fixed position. So idan ana so solid ya melting, shine za a add din heat. Misali let's say a ce wannan, okay, ba mu ba da typical example, kamar let's say kamar kankara ce wannan haka, let's say kamar kankara ce haka, mu sa shi a cikin kamar beaker ko wani container haka, maybe ice. Mun san ice is solid ba, kankara ce haka. To ana so wannan kankaran ta melting, ta narke haka. So maybe a ce an yi added din heat haka a wannan kankaran. So mun san kuma wannan kankara din it is made up of tiny particles. And then kuma wannan particles din they are vibrating in a fixed position, kamar yadda muka faɗa dama difference between three state of matter is the degree of their movement of their particles. So the movement of the particle of solid is like a vibration about a fixed position. So amma idan aka zo ana adding heat, kamar a wannan case maybe a solid, a ice ne haka, idan ana applying din heat, wannan particles din da suke moving in a fixed position na ice nan, they will gain more kinetic energy, as a result. Idan suna gaining energy, kun ga vibration din nan zai ringa increasing. Idan vibration din wannan particles din kuma yana increasing, intermolecular force of attraction between wannan particles din shi kuma zai weakening, zai decreasing. So idan intermolecular force din yayi weakening ko in ce yayi decreasing, it means that wannan abun yayi changing, wannan solid din will automatically now change from solid to the liquid, and hence
kun ga kenan zamu ce melting ya faru. Dama melting is the change of state from solid to liquid. Maybe idan akwai abin da baku gane isolation nan ba zai iya zama wannan intermolecular force din nan. So abin da nake so ku gane shine wannan particles mun ce solid particles, mun ce solid kamar ice din akwai particles da ya moving ɗinsa kamar atoms ko menene da menene. So wannan particles din ai tunda abubuwa ne da yawa, let's say a ce ice ne a nan gurin, abubuwa ne da yawa, let's say mu ce wannan ice block ne gabaki ɗaya. To mun san particles din nan akwai wani force of attraction tsakanin su, let's say tsakanin wannan particle din da wannan particle, so akwai wani force of attraction da yake holding ɗinsu a guri ɗaya. Force din yana da ƙarfi, wannan force din shine zai hana su rinka movement, su rinka moving da sauri, su rinka moving da sauri. So idan aka yi adding din heat wannan ice din, wannan particles za su rinka gaining more energy. Idan suna gaining more energy, vibration ɗinsu zai rinka increasing. So idan vibration ɗinsu ya rinka increasing, wannan intermolecular force din nan, intermolecular, in aka ce inter between molecular, between molecules, so between wannan molecules da suka forming wannan wannan ice din nan. So idan force din da yake rike su yayi weakening, kun ga kenan za a iya cewa kawai wannan za su rinka moving yanzu far apart kenan. There will be like less force of attraction between the particles. So therefore ultimately abin da zai faru shine wannan solid din zai changing ya koma liquid. Wannan shine abin da ake nufi kawai da melting. Yes. So now there is a difference between vaporization and the boiling. Amma ultimately mun san da vaporization da boiling kowane abu yana magana ne akan change of state from liquid to gas, from liquid to gas, change of state from liquid to gas. Amma there are some basic differences between the two, vaporization and boiling. Akwai difference basically tsakanin su, amma gabaki ɗayan su mun ce ultimately from liquid to gas. Har yanzu wannan kuma ana confusing ɗinsa, especially our objectives a JAMB haka da sauran exams na chemistry. So ya kamata mu gane bambancin su. Okay, na farko wannan site din kamar wannan tabular form ne haka, ba zan zana shi kamar haka. Wannan site din kun ga muna magana akan vaporization, wannan kuma za mu rinka magana ne akan boiling. Aka ce vaporization is a like slow, wannan shine keyword, the slow change of state from liquid to gas, slow. Shi kuma wannan boiling it is rapid. Wannan is slow, it is rapid. Za mu gani me yasa. Sannan kuma vaporization occurs at any temperature, while boiling occurs at a fixed temperature. Wannan fixed temperature din kuma ita ce boiling point. Misali, bari mu bada misali. Let's say mun aje maybe in kai wanki haka ka jika kaya haka ka shanya su a igiya, ka san wannan kuma liquid ne a jikin waɗannan kaya din. So kuma daga ƙarshe ultimately za ga idan akwai iska kayan nan suna kaɗawa, za ka ga wannan lema din ta bushe gabaki ɗaya, wannan kayan sun bushe, ya zama ba lema din nan. So kaga kenan za a iya cewa wannan liquid din nan da yake a jikin kayan nan ya koma gas. To amma za ka ce yanzu wannan vaporization ne koko boiling ne? Ba za ka ce za ka ce vaporization ne, because wannan abin it is slow compared to a ce idan boiling ne kai adding din heat haka ya kai har wata temperature ma ta kan boiling point kafin ya canja. Sannan kuma shi vaporization mun ce occurs at any temperature, ma'ana idan ka shanya kayan ka misali za ga kowane temperature kawai za su tashi, ba wai sai ya kai wata specific temperature kafin ya fara bushewa ba. Unlike boiling da misali typical example, idan kai adding din ka ɗora wuta haka a tukunya, ka sa masa ruwa a tukunya, ka sa wuta, za ka gani ba zai fara boiling ba sai ya je wata fixed temperature. Kamar idan pure water ne a ce sai ya je 100 degrees Celsius. So duk wani abu, wani canji da ya faru haka, maybe wannan liquid din ya koma gas haka kafin ya je wannan temperature din, ko a ce wannan water din ya koma gas kafin ya je wannan boiling point din, to za ka ce kawai yayi vaporization. Amma boiling yana farawa ne idan ya je fixed temperature, which is 100 degrees Celsius in the case of pure water kenan. And then vaporization kuma occurs as a surface, while boiling occurs throughout the liquid. Kamar idan misali water din ne, maybe tun daga idan water ne haka vaporization, let's say wannan water haka, container din water ne a cikin nan. So vaporization kawai daga san wannan zai dinga liquid nan zai canjawa, kawai yana komawa gas, yana komawa gas. Misali zaka iya ganin maybe typically zaka iya zubar da ruwa haka a ƙasa. Idan ka zubar da ruwa haka a ƙasa, ko da baka share ba, ka dan bashi wani time,
iska tana bi ta gurin nan tana bi ta gurin, zaka gani wannan ruwan ya bushe a ƙasa. So amma zaka ce wannan ruwan yayi boiling, sai dai ka ce yayi vaporizing, saboda ba wani temperature ka heating ɗinsa da yawa ba ya je kafin yayi, kawai da kanshi ne yayi vaporizing. Kuma yana faruwa ne daga surface din liquid din, kawai ta sama zai rinka tashi haka, ta sama zai rinka tashi. Unlike boiling, da boiling zaka ga ruwan yana juya yana juya yana juya. So boiling occurs throughout. And then a vaporization, no bubbles, no bubbles is formed. Bubbles ba sa forming a vaporization. Unlike boiling, za ku ga akwai bubbles. Bubbles shine kamar wannan kullutin haka da za ku rinka gani haka a cikin ruwa. Sannan kuma again, vaporization sun ce few particles have enough energy to escape. Ma'ana particles din nan kaɗan ne za su ke escape. Shi yasa za ku ga ai shi it occurs slowly, kamar yadda muka faɗa a wannan difference na farko, because few particles ne suke da energy da za su yi escaping. Unlike boiling, daga baki ɗaya particles din suna da enough energy da za su yi escaping daga liquid su koma gas. Wannan shine basic difference between vaporization da boiling. So abin da ke so anan gurin mu gane typically shine mu rike wannan, especially two din nan occurs at vaporization occurs at any temperature, while boiling occurs at fixed temperature. Yes, da sauransu kuma kowanne it is important. Yes, so now za mu duba mu gani menene freezing. Menene freezing? Freezing means change of state ne from liquid to gas, shine freezing. Kamar maybe ka ɗauki ruwa haka ka sashi a cikin firinji, kaga ruwa ka ɗauke shi a liquid ka sashi a cikin firinji, zai freezing ya koma kankara, kankara kuma solid ce. To wannan kawai shine abin da ake nufi da freezing. Sannan kuma method din it is like opposite that of melting. Freezing is opposite that of melting. So idan muku manta ba a melting, idan muka ce melting muku manta ba mun ce za a adding din heat ko? In aka yi adding din heat, particles din nan they will vibrate faster, za su dinga vibrating. In suka yi vibrating, intermolecular force of attraction between wannan particle din sai ya weakening. Idan ya weakening, wannan solid din sai ya koma liquid. Shine abin da ke faruwa a melting. So freezing is like opposite. So a nan gurin kenan a freezing, a melting mun ce ana adding din heat. So a freezing sai mu ce za a yi removing din heat. Za a yi removing din heat, heat is removed. A melting muka ce a melting muka ce ana adding din heat ko? Aka yi adding din heat kuma sai particles din su vibrating faster. So a nan gurin kuma sai mu ce kenan the particles will move slow ko kuma will vibrate slow. Vibrate slow. The particles din za su yi vibrating slow. Particles din za su yi vibrating slow. So idan particles din suka yi vibrating slow haka, kun ga kenan they will now come close to one another. The particles will move close to one another. Particles will move. So the particles will move close to one another. Idan suka moving close, intermolecular force of attraction between wannan particles, intermolecular force of attraction between wannan particles zai increase. A can muka wanta mun ce intermolecular force na weakening. So there will be increase a nan gurin. A freezing there will be increase in intermolecular force of attraction. So ultimately sai a samu change of state from liquid to solid, wanda shi muke kira da freezing. Wannan shi ba mu manta mun dan yi bayanin su lokacin da muna magana akan pure and impure samples, criteria for determining the purity of the sample. Now condensation. Condensation mu rage, aka ce condensation, gas to liquid shine condensation. Condense gas to liquid. Muka manta mun ce liquid to gas shine evaporation ko kuma boiling, amma mun ga difference. So opposite, that is gas to liquid, shi ake kira da condensation. So in terms of molecular motion, gas particles move very fast and are far apart. Mun san dama mun ce muku, na faɗa muku tun a farkon bidiyo din, that is the fundamental difference between three states of matter, that is solid, liquid and gas, is the degree of their movement of the particles. So na faɗa muku particles of solid move slowly compared to the particle of liquid, and particle of liquid also move slowly compared to the particle of gas. So particle of gases su ne suke da high frequency na motion, so they move very fast. Particle of solid, shi sa aka ce particles of solid move very fast and are far apart. They are far apart. Wannan nisan da ke tsakanin wannan particles shine yake ba su dama su rinka moving very fast. So now on cooling,
bi ma'ana idan an yi cooling wannan gas din nan, ko kuma a ce an yi removing energy kenan daga ciki ko, so sai a ce wannan particles din suna losing kinetic energy. Idan suna losing kinetic energy, yanzu kuma they will move slowly. Idan suna moving slowly, particles nan they will come together, particle of solid of gas, I mean, they move slowly, they come together. Then when they come together, as a result, now they will change from that gas to the liquid, because dama abin da ya ba su dama suke a gas shine they are very far apart. Bayan kuma they are very far apart and then suna moving haka sosai saboda suna da high kinetic energy. So now idan aka yi removing energy, particles ne za su rinka moving close to one another. So idan suna moving close to one another, wannan heat din da aka yi removing sun yi moving slowly suka zo close to one another, now sai su changing ultimately from gas to liquid. Wannan shine abin da suke nufi da condensation, change of state from gas to liquid, and it occurs as a result of removing of heat from the gas, ko kuma a ce on cooling the gas, which as a result make them to lose more kinetic energy, move slowly, and then now the particles come together and changes from the gas to liquid. Yes, so now a bidiyo na gaba sai mu fara magana akan gas loss din gabaki daya. Thank you for listening.